suis informée. Émission communautaire. On chita pour nous parler. Here are your hosts, Jodly, Delia. Berthine, Maxi. And our guest host, Esther M, Chéry. Bonjour, bonsoir tout le monde. Welcome to Off Limits. Jeudi, nous allons regarder un bel show là. Nous pouvons pour nous jeudi. My name is Jodly Delia. We are Berthine and Esther. Esther vient couvrir pour nous jeudi parce que Darleine est déjà malade. Nous t'a souhaité que bon Dieu fasse tourner back. Esther, bonjour. Comment est? Bonjour mesdames, bonjour Jodly, bonjour Berthine, bonjour Darleine. Pas inquiétez-vous, je suis petit chaise bien chaud pour tourner tout à l'heure. Donc, je dis à moi, merci nous parce que nous invitez moi parce que ce sont gros souliers. Oui, nous pouvons me porter là. Darleine. Pas besoin de peur. Ok, so on va essayer. Ou pas bien gros pieds parce que les pieds sont petits déjà. Bon, mesdames, je dis à nous une belle émission qui préparée pour moun yo. Comme nous connaissons, Covid, là depuis 1 an et 2 mois. La fait ravage, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont malades, pour juste qu'on soit capable de marcher encore ou bien manger. Mais il y a espoir. Il y a espoir parce qu'il y a un vaccin. Et je dis à nous avons un docteur Nashley Harrigan avec nous qui prend expliquer depuis New York, qui prend expliquer nous qui ça qui Covid là. Exactement. Pour qui ça nous supposé prendre vaccin. Et pour qui ça vaccin bon vraiment. Donc nous parler, nous pourrons recevoir docteur et puis mesdames, mon y a content. Je suis content parce que là vous pourrez attendre un docteur pour l'expliquer qui ça va. Pour qui ça pour nous prendre vaccin? Il va expliquer nous tout qui ça Covid là est parce que dans pile monde tout malgré qu'on ait Covid là tuer monde mais yo still pas connaît ça que le Covid là. Et comme ça bon, docteur n'a bien jodi devinez qui côté sorti. Haiti. Docteur haïtien. Donc parents fait un pile effort avec les kounia lycée emergency doctor et c'est non seulement lycée docteur ici mais les personnes, ils pas bien payé. Ils pas bien payé. Ils tournaient et puis ils baillent mon service. C'est ça qui fait toujours bon tout l'autant de gains puis parents haïtiens crème ça. Ils toujours dit comme ça que ou pas l'école oui. Moi pour aux États-Unis ou pas rester aux États-Unis non. Ou tourner pour venir travailler dans le pays. Ça veut dire que les petits gens bon tout les parents penser à ça. Imaginez regarder pour son docteur lié dans condition ça nous avec gros maladie ça qui fait ravage là. Dès qu'on a la bonne bonne explication. Comment pour nous protéger de nous? Ça sont belles bagailles. Belle bagaille. Et je souhaite que nous pas faire gaspiller temps li. J'en vois l'information qu'il parle ba nous, je souhaite que nous tendel parce que là bon pour nous et pour nous toutes. Ouais, il vraiment occupé. La prend petit temps, il fait nous faveur pour venir ba nous information de maladie. Malgré qu'il y a 1 an 2 mois, mes amis, c'est pas un bagage qui normal lié pour dire nous ca vivre avec le kokonia. Nous pas jamais connaître nous ca vivre avec dans futur mais pour qu'on y a là non mon a mourir toujours mon a malade toujours et puis tout parce que nous avons plus que 500 000 monde qui mourent déjà et c'est plus que 500 000 monde continuer prendre et c'est chaque jour monde mourir mais seul bagage qui vient gagner avec vaccin qui vient gagner pour lui venir ralentir qu'on y a quantité de monde qui te connaît mourir 10 000 monde 15 000 monde par jour. Oui, kounya là nous peut-être nous capable joindre quelques 700 800 yo. On pas vraiment regarder jodi pour moi combien de monde qui mourir mais information li là li de yo. Nous savons exactement. Yo dit que haïtien pas mourir. C'est pas vrai. Moi capable dire nous que gen haïtien qui mourir, moi connais haïtien. Nous connais un pile haïtien qui mourir. Moi connais haïtien qui te gagne qui malade toujours après quelques mois. Parce que Covid là,
c'est pas pour dire gagne, li sorti dans le système et pour finir non. Gen moun qui gagne symptômes yo toujours, gen moun ka vivre Bon, avec Esther, ou connaît gon l'autre bagay qui gagne encore? Ou connaît gen moun qui gagne Covid là et puis il pas vle al kay docteur? Oui, parce que Gen moun qui mourir comme ça. Yeah, Il pas vle aller kay docteur, il dit non. Bon, lui même tel pas vle prendre parce que il pas marié avec un haïtien, c'est avec un étranger le marié. Moun sa pa kon ki médicament pour le bail. Bon, thé bon, oui. Of course thé bon. Ouais, boire pile thé. Moi même boire thé. Non, go exemple pour nous ba moun yo tout. Mais gon quand on arrive. Gon koto rivo pa Thé on va noter non. Obligé à docteur parce que ça y est les intubation non, pas gen moun qui fait. Mais gon moment arrivé, pas gen le choix. C'est là, c'est ça pour faire pour gen moun qui sorti là dans gen moun qui pas sorti tout. Pendant on a parlé de théâtre, nous mettre profiter di moun yo mettre boiter. Non, c'est pas précisément c'est malade pour boiter non. T'es chaud ali bon matin à soir. Gingembre. Matin à soir boiter mes amis pour réchauffer poumon non. Oui, parce que kounya la maladie est tout partout dans tout corps l'aile pour pas qu'on vous comprenez? Par contre, faut dire moun yo bien. M'a répéter encore parce que l'eau boité a n'a dou boité ça pas veut dire l'homme malade là c'est pour boité on parle avec docteur. Moi dit ça pour nous attendre bien pour nous pas dire oui mesdames yo te dit boité nous pas non, c'est nécessaire parce que moi-même par exemple chaque matin, chaque soir nous boiter à midi bon on doit boire 2-3 tasses thé par jour. Différents thés moi-même. Mais en même temps faut nous pas oublier que c'est pas ça seulement. Bien l'autre bagage. Lavez main non. Yes. Mettez 2 masques là pour sortir kounya. Prends précaution, restez loin moun et parle en fait. Faites pas fini. La vie a toujours été là. C'est où praler la vie a être là pour nous. Pour que soit pressé. Bon. Comme on dit nous malais averti. Pas tuer coco. Faites très attention tout avec moun n'a pas en contact parce que ouais je me connais parce que moun n'a ka gagner et puis il va dire ça. Ça arrivé m'attendre une histoire et dans travail moi gon et une nan moun yo qui fait bail Vaksen et puis gen yon moun qui t'a prend service l'autre bois dans salon et puis le service là fini et puis il dit dame nan k'ap travail là oh by the way I have COVID. Oh ça est méchanceté. Non mais ou gen pas gagner nous pas connaît ou ba on moun. Non ça c'était si ou pas connaît OK. Si on gagne ou al ba on moun. Ça est méchanceté. Est-ce que fait ouais elle fini le service là fini il dit moun oh yeah by the way I have COVID. Oh ça pour moi c'est méchant. Ça moi ça t'a supposé call police. Ça call police. Tout fait que un monde qui gagne Covid, qui connaît les gagne Covid, qui marche dans la rue, qui pas prendre précaution sont un criminel. Oui. Parce que ou même ou doit gagner pas font rien. Les bon petit tête fait mal ou bien pas me sentir même. Ben souvent on va quand ça la ferme parce que c'est quand nous réagit différemment avec Covid et il y a plusieurs types de Covid. Donc si on gagne avec la caillou. Jean où on a parlé là, j'en te dit déjà nous avons un docteur qui parle là avec nous qui va nous information sur vaccin et sur maladie à tout. Restez avec nous, restez branchés, l'en tourner, n'a tourner avec tout. Parlez non, chita là. Restez là, n'a tourner.
Gade, Télé Bel Top, tout partout sur la terre, sur Roku. C'est simple comme bonjour. De vous avez Roku dans la télévision, ou bien vous avez une petite boîte Roku à la caillou, Télé Bel Top, en dedans la caillou. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Télé Bel Top, c'est la télé. Merci tout le monde parce que vous êtes branché avec nous. Nous avons avec nous un guest Jodly qui va répondre à pile de questions que nous avons gagnées concernant des maladies. Nous connaissons qu'à faire ravage jusqu'à présent. Et nous connaissons que y a un vaccin tout qui vient, qui est en pile monde peur pour le prendre. Mais nous-mêmes, nous avons avoir toute l'information parce que nous ne sommes pas professionnels. Nous avons avec nous Jodly un monde qui est qualifié passer nous pour répondre aux questions. Please welcome Dr. Nashley Harrigan. Welcome, Dr. Nashley. Can you tell us who is Dr. Harrigan? I am an emergency medicine physician out in New York City. I'm an assistant professor in Albert Einstein Medical School. I volunteered multiple times in Haiti with l'Hôpital de Mrna, and I am also a member of the Haitian Ladies Network. So that's who I am. Well, she is well qualified. We welcome you and thank you for accepting our invitation today. Our population have a lot of questions regarding the vaccine, the disease itself. We have a lot of conspiracy theories, and today we want to clear the air. We would like for you to share your expertise, what you have seen. So, COVID is here, and I have a feeling it's here to stay for a while. What can you tell our viewers about COVID and what they can do to continue to protect themselves? So I'm going to give you a little background about COVID. Please do. Being an emergency medicine doctor in New York, I was part of the first people to actually see COVID virus, and we were the epicenter. So the things that I'm telling you are not something that I read in a book. These are things that I've actually physically seen. COVID is not a fun virus at all. A lot of people are like, I can get COVID and I'll get better. But the problem is you don't know which type of COVID you're going to get. There's multiple strains. There's multiple variations. There's the mild form, and then there's the really sick form. And unfortunately, you can't figure out which one you get. And I've seen very healthy, very, very healthy people who could have easily got a cold and got over it, get COVID and end up dead. I've had to intubate, which is put the tube down someone's throat, full families, mother, father, children, full families. And they all came Friday, Saturday, Sunday, all with the same virus and all passed away. So what I'm telling you is not something that, I've read. It's not something that is all in theories. These are things that are happening now. So you can get COVID and just have a mild cold and get body aches and chills. You don't feel well. You feel under the weather. You might have some diarrhea. You might vomit. Or you can have the really bad form where you cannot breathe because now you have the pneumonia of COVID and you can't get oxygen inside. And they help you with different types of machines to kind of help you breathe. The bigger problem is that COVID causes a lot of problems after you get finished with it. You can get blood clots from COVID, and the blood clots in itself can cause bigger problems. You can die suddenly. You can get amputations of your legs, your arms. It can affect your heart and the way your heart works and the way your heart pumps. It can affect the way you breathe after COVID. It can affect the way you eat and your smell for many, many, many months later. So it is beneficial for everyone to try not to get COVID or to take all the precautions that you can so you do not get the COVID virus. Thank you so much for putting this out there because it is so important for our viewers to know that COVID is not a hoax. I personally have family members who had COVID, and some of them were fine, and some ended up at the hospitals.
months in the hospital, and it was a touch and go at one point that we were not even sure that person will make it out. So it is very dear to my heart that our viewers, our population, our community, especially the community, understand that COVID is here, and that we have to do what we can do to prevent it. Yes, sometimes we take precautions, right? Right. And we end up with COVID. Yes. However, if we don't take our precautions, it's even worse. the likely The probability would be higher that exactly you're to going to get it. So it's high. yes. So yes, make sure you wash your hands. Make sure you wear your mask. Make sure they're recommending 2 masks now. So not just the cloth mask, the surgical mask underneath. Make sure you wear your face shield, and just, don't go to big parties and don't go to big events. And I know everybody's super tired of COVID, and they're like, we've been doing this for a year. I want out. I get it. There's no one else that wants to be done with COVID more than any doctor here. We're done. We're tired. But it's not worth it. It's just not worth it. And thank you so much for what you do, for what the healthcare professionals do. I know you guys see it firsthand. It must not be easy to go home with the burdens knowing that you lost patients that day, or you have so many people so sick that you can't help. So we thank you. You're welcome. I've had to work. Our coworker died, and I found out at work, and we still had to work, and we still had so many more patients to keep alive. So it's very tiring, and it pushes you to the limit. And I'm kind of glad we're slowly getting over it to some extent, but it's not going anywhere anytime soon. So I extend that thank you to every healthcare worker, including the nursing staff, the CRNAs, the CNAs, the environmental staff, everybody who works in the hospital, because I know you guys are tired just as much as we are. Ok, ou te mentionne talè a gen plusieurs types de COVID. Mwen kwa ke moun yo tande, pou moun yo pa pense ke lè l pran ou l pa fon anyen. I mean, sou lò ki, li ka pa fon anyen, men sa va vle di ke l pa danje. Docteur a sot dou la, mwen kwa nou tande, mette zorey nou bien pou nou tande, sa l di a gen plusieurs types de COVID. Et jusqu'à présent, li pa ko fini, mes amis. Faites très attention. La kay nou kontinye lave men nou, et fè sa nou gen pou nou fè. Oui, parce que gen moun ki pran, sa docteur a dit, gen moun ki pran, li pa fè yon rien. Yeah. Gen moun ki pran, li yo gonti fièvre, gen moun ki gonti tête fè mal, gen même yo gen doit juste gonti corps rasé. Et puis yo gotot pou yon ti te. Et puis yo bon. Mais comme ça tout, c'est ça nous voulait que viewer nous comprendre. Gen moun ki pran ki fè yo malade. Et malade à l'hôpital. Et sous gen chance ou gen droit refaire, mais comme ça tout, gen moun ki mouri. Yeah. Parce qu'en pile nan nous, surtout haïtiens, nous dit que haïtien pa pran COVID. Nou va mouri nan mikrob. Haïtien va mouri nan mikrob, yeah. Non, pile haïtien mouri. Personnellement, nous connaissons un pile spécialement New York. Donc, tendez mes amis, tendez, faites attention, lavez nous, mettez masque nous. On y a gen moun qui met 2 masques. L'op sorti, pas l'en fait. Plutôt pas l'en fait. On y est, et puis le COVID fini, nous tout ka fêter. Bon, nou va konen se la fini. Bon, ou bien au moins, li pa aussi là, présent, nous ka fêter, nous ka passer temps en famille nous. Parce que ça ka dur, c'est ou konen, c'est ou qui baille en famille au COVID. Yeah. Yes. Dr. Harrigan, now there is a vaccine. Yes, it's only been a year since they've been working on it. And now we have people saying that we should not take the vaccine, or it will alter our DNA, or it's a conspiracy. So what can you tell us about the vaccine and why we should take the vaccine? Okay. So I'm going to explain the vaccines to you guys, and then I'm going to give my public service announcement. I took the vaccine. So I'm going to tell you guys, obviously, I took the vaccine. I am a very healthy person who eats right, and I exercise almost every day. And I
am terrified of getting COVID and getting super sick because you don't know which one you're going to get. So I'm saying this from a person who's taken the vaccine, gotten both doses, and is fully vaccinated. There are two types that are out right now. The last one just got approved yesterday in the United States. There's an mRNA virus or vaccine, and then there's the Johnson & Johnson vaccine. It cannot, none of them cannot change your DNA. There is no DNA to be exchanged. There's no DNA in there. And if anybody can ever come up with a vaccine that can change your DNA, they will be the richest person in the world. So that being said, that's not happening. You're not going to grow a second head. You're not going to grow a second limb. You're not going to suddenly start having all these neurologic symptoms. It's not part of the vaccine at all. The worst case scenario from a vaccine is getting an allergic reaction to it. And they tell people who have really bad allergies, and not just from dust, but people who get allergic reactions, they're allergic to peanuts and stuff like that. They tell them to make sure you get it in a hospital setting, kind of wait it out a little bit to make sure you don't get such a severe allergic reaction. But those are pretty much the type of reactions you get from a vaccine. All right, so let's talk about the vaccine. So the mRNA virus is the virus's information that helps it connect and make these proteins. And the proteins are what helps it connect to all your cells and make copies of itself and make you become really sick. So what the mRNA vaccine does is take that information, and then it makes your cell make copies of it. So now your cell does two things. It's going to say, hey, I don't recognize this, so let me attack it and get rid of it. And the second thing, and the most important thing, it forms antibodies, which means it forms an army against the virus without ever having any virus inside of you. It doesn't take part of the virus. It doesn't take pieces of the virus. It takes literally a information about how to make a protein. It's like getting the cheat code, taking that information and then making it yourself without ever having any piece of the virus inside of you. And I know everybody's like, well, how did they make it in a year? How did they do this in a year? Oh my gosh, it came out too quickly. It actually did not. So that type of technology has been studied for over 10 years because they were trying to make mRNA virus against HIV, against all these other viruses. And what they did is they took that information and started from maybe 80% and then kept going. So they didn't start from scratch. They could not have made any vaccine from zero. They just took all the information that was already out there, that's already been in trial, that's already been almost approved, took that information and then made the COVID vaccine. So, yeah, have you seen anybody with any allergic reaction so far? No. So I think it's like less than 1% of, so there's two types of mRNA. There's the Pfizer vaccine and the Mrna vaccine. Pfizer, I think, has a little more allergic reactions than the Mrna. And we're talking about there's 50 million people in the United States that have gotten vaccinated. And I think 1,000 of them probably got an allergic reaction out of 50 million. I mean, that's normal, actually. And you cannot say that anybody died from taking that vaccine. Yeah. Okay. Okay, doctor, I have so many my coworkers, they have diabetes and high blood pressure. What your suggestion tell them how if they take the vaccine, if they're gonna be sick? What is your suggestion about it? So I know a lot of people are like, I don't know what the vaccine's gonna do for me, or I'm gonna end up super more sick. So you are gonna feel bad after you take the vaccine because that's your body saying, I don't like something that's not natural. And it's a very mild form of what the virus is doing to you. So having a reaction to the virus is actually a good thing because that means your body is doing what it's supposed to do. And when it sees the virus the next time, it's ready. The army is ready, it's ready to fight, it's good. When you have high blood pressure, diabetes, high cholesterol, you are in a very extreme group of people who, when they get COVID, they get super, super sick.
it is a well-known fact that the people who have the high blood pressure, the diabetes, the cholesterol are mostly minority people. It's mostly Haitian. We're part of that combination of people who get very sick and who die. We are disproportionately the group of people that die versus all the other groups. Well known that we also have the highest rate of diabetes, the highest rate of high blood pressure, the highest rate of high cholesterol. So it's okay to feel sad or feel sick a little bit for one day, but it's 10 times worse to get the COVID to get the COVID virus and be sick for months and months in the ICU and learning how to re-walk and re-eat because your body gave up on you. So, ça docteur a expliqué nous, c'est que vaccin, il y a des gens qui disent que il a changé ADN. Il dit non, c'est pas vrai, parce que si on a venu avec un vaccin, ou bien n'importe quoi qui a changé ADN, on ça a riche. Il n'a pas besoin de travail encore, famille n'a pas besoin de travail encore. Donc, ça l'a expliqué nous, c'est que vaccin est important pour nous prendre, surtout nous-mêmes haïtiens, parce que nous subissons un pile de diabète, tension, tout, et c'est ça qui fait que un pile nous-mêmes, là nous prend, là nous gagnons Covid, nous mourons, ou bien nous malades, vraiment malades, et que après ça, on va apprendre marcher encore, pour nous avoir manger. Donc, mes amis, faites attention et puis pas attendre ça l'autre mon a dit. Faites recherche par nous et si vous décidez de prendre vaccin, prendre mais pas prendre vaccin parce que l'autre monde dit. Faire recherche et puis décider peut-être avec famille. Ça vous fait. On va besoin de tendre ça. On connaît petit peu nous en remet parler en pile. Il remet dire en pile causer. Et on dit en pile bagaille même. Puis on peur pour prendre vaccin parce que l'autre mon a dit non, il pas bon. Parce que mon n'a pas connaît, il juste abdil, il va vraiment connaître ça information. Et puis il pas connaît problème ça. Exact. Il pas connaît qui santé, il pas connaît ancien bail comme ça. Et un bagage important, docteur a dit oui. Il dit que l'heure ou malade après fin prendre vaccin, son bon bagage. Parce que quand il y a corps a dit oh mais on va pas connaître il là et puis m'a protéger tête moi. Donc de façon à ce que prochaine fois si vous prenez Covid ou protéger. Mais il y a des gens qui disent yo dit m'pa prendre vaccin parce que ou malade. Docteur a dit tout, et je crois que c'est très important pour nous entendre. Docteur a dit nous tout qu'il n'y a pas autant de personnes mourir dans le vaccin. Pourquoi il y a personne qui mourent dans le vaccin? Il y a plein de monde qui prend, il y a qui a un petit problème allergie, mais il n'y a pas de personne qui mourent. Et il y a un rumeur ça court dit que il y a des gens qui mourent dans le vaccin. Ça fait grand pile haïtien qui peut prendre le vaccin parce que dit qu'il y a pile monde qui commence à mourir dans le vaccin. Oui, parce que le docteur a dit que 50 millions de monde qui prend le vaccin déjà et à peu près 1000 monde. C'est ça, docteur? À peu près 1000 monde qui font une réaction avec le vaccin. Il ne pas dit qu'ils mourir, non? Ils font une réaction. Donc, nous avons plus de chance pour nous bon à vaccin que pour le pas. Même genre tout, chaque jour nous conduisons, nous conduisons chaque jour et puis il y a des l'air et qu'on a un accident. Mais est-ce que ça va empêcher de conduire? Non. And then Dr. Nashley, I have a question for you. Because you know, black people, Latino, white, can you tell us how many percent for Latino or black taking the vaccine? We are not taking the vaccine. Our population, the minority population, are so scared of the vaccine that we are, I think it's like 33% of the population has taken it, and we're like less than 2% or 1%, something of that sort. Don't quote me completely. But we are a very small number of the people that are taking the vaccine. And I understand because we don't trust the medical industry at all. And in good reason, because they've done a lot of stuff to African Americans and Blacks and Caribbean people based off of just like history, right? But I'm telling you that the non-minority people are standing in line to get this vaccine. They are
trying to skip lines and they're calling in all their favors and all their stuff to get this vaccine. And if they're doing that and they're willing to go through all of this just to get it, it's letting you know how important it is. And if we're the ones that are dying and we're the ones that are not taking the vaccine, we're going to still be the ones dying while everybody else is getting protected. So it'll help us more if more of us got vaccinated and got protected than for us to be so scared of a vaccine based off of misinformation from WhatsApp or from Facebook or from whatever social media that keeps getting forwarded and forwarded and forwarded. And that's our problem. Okay. And what do you think we can do to help with that? What do you think, what's the word we should put out there? How should we talk to our people? What should we tell them? I'm telling you this. My grandfather is 94 years old and I got him vaccinated. I got my mom vaccinated. I got my uncles vaccinated. I got my aunts vaccinated. And I have been advocating for vaccinations throughout the whole time. And that's what you can do. I'm not saying to be aggressive, but give the people the information so they can make this decision themselves. I'm not telling you to do anything. I'm telling you, here's the information. And based off of your history, based off of your medical problems, take the necessary steps so you don't end up dead, right? So doing exactly what you guys are doing, taking this platform and using it to help get the word out that it is a safe vaccine, help get the word out on different, not just on like Facebook or anything of that sort, but on different platforms, town hall meetings, community meetings, and just everyday conversations that you guys have. And if COVID comes up, bring it up and tell them, yes, drink your teas and take your precautions, but also get vaccinated because this is known technology that can help you and help you make sure that you don't get sick. Also, if somebody would like to get the vaccine, where will they go to get it? Where can they go? So the United States right now has only allowed healthcare workers, frontline workers, teachers, anybody that comes in contact, like correctional officers and stuff with huge populations of people. They are slowly opening it up, especially since Johnson & Johnson just got approved. And I think supposedly like in April, anybody could get the vaccine if they want to, by April, hopefully by April. Google it. If you Google where to get the COVID vaccine where I am, you will find at least 7 different sites. I can tell you where to get it in New York City, but I don't know in Boston. All you have to do is Google, where can I get the COVID vaccine? And there will be a list of sites that are being made right now to make sure that they can go out and get you this vaccine. And is it free or do they have to pay for it? It's free. I know in New York City, it is 110% free. Okay, so they don't need any insurance to. I gave zero information. My mother gave, well, like your ID card, like they want your name and that stuff, but they never asked for insurance information. They never asked for whether I'm insured or not insured. And they didn't ask for any type of payment at all. Okay, oh, great. Et l'important pour nous entendre ça, pas vrai? Oui. Que vous avez papier, que vous pas papier, ou ka aller dans un centre de santé ou ka joindre vaccin, li gratis. Et on doit peut-être camper en ligne pour prendre, mais c'est ça seulement obligé faire. Yeah. Donc depuis qu'on carte d'identité, il n'y a pas demandé qui côté sorti, il n'y a pas demandé non maman, il n'y a pas demandé si vous papier ou pas. Assurance. Donc allez prendre vaccin si vous décidez prendre les. Pas quitter que vous dit oh sous pas assurance pas ba ou. C'est pas vrai. Grand pile centre de santé et me connais grand pile l'église tout qui organisé pour yo bay vaccin. Donc sous c'est mon l'église, mandez mon l'église ou sous un centre de santé ou bien Google li, mettez qui côté moi quand joindre vaccin bon la caille moi. Et à bon côté pour aller prendre vaccin si vous voulez prendre. Oh, demandez docteur. Voilà, demandez docteur. Jean-docteur a parlé nous là, il dit nous pas chita prend journal sur WhatsApp parce que connaît haïtien me fait ça en pile. Depuis WhatsApp vous dit on bagay là tête yo show yo quoi c'est vérité lié mais non
Puis donc nous chercher bonne information, hein? Pas chita attendre ça mon a dit nous sur WhatsApp. Chercher bonne information avant nous prendre décision. But Dr. Nashley, if we're gonna traveling, is it mandatory to have vaccine? So, no place right now has made it mandatory to get vaccinated. What is mandatory is to make sure you have a negative COVID test. You cannot enter the United States without a negative test. There's a lot of places that because you're from the United States, or a lot of places now are just asking for a negative test within a certain amount of days. I know if you go to Jamaica, it's like 10, some people are 5, some people are 3. But no place right now has made it mandatory that you are vaccinated to enter. Now, will that be the case in a couple months from now or a year from now? Mbakone. But for now, right now, there's no place that has demanded that you are vaccinated for you to go to. No place, no office building, no hospital, nowhere has made it mandatory for you to be vaccinated. No jobs have made it mandatory. Nope. No government building. It is not a government conspiracy to get everybody into something. None of that is real. So thank you so much for saying that, because some people say, oh, if you don't take it, you won't be able to travel, or you won't be able to eat, you won't be able to do anything or work. Yeah. And I know nurses, doctors who have not taken the vaccine because they are waiting, but they are able to work. To work, yeah. Yeah. All right. So what does it mean for somebody to take the vaccine? So, because a lot of people think, oh, if I get the vaccine, I can just take off my mask and, you know, I'm free. It's party time. Party time! Absolutely not. That does not mean you can just do whatever you want because you're vaccinated. We don't know. Just because you're vaccinated, just because you have antibodies, doesn't necessarily mean that you can't pass it along to other people. You can't pass the COVID virus. It doesn't mean you won't get the COVID virus. It means that when you get or see it, it will not cause as much damage as if you didn't have it, right? So you are still required and still should wear your mask and keep your hands and wash your hands, and make sure you stay 6 feet away, and to make sure you don't throw these massive parties, because just because you're vaccinated does not necessarily mean that you will not get sick eventually. It's the same thing with the flu vaccine, right? You could still get the flu even though you got the flu vaccine. You just might not get as sick, or you might not end up dead. Okay, doctor, for the flu vaccine, now we have the vaccine for COVID. Do we gonna do the same every year, or after 6 months we're gonna finish? What is it? I want to tell you that I wish I knew. COVID has been out for a year, 1 year, a year and some change, right? A year and like 2 months. There's a lot that we do not know. We don't know how long you stay immune. We know that there are people who get COVID and they lose their immunity within months. Getting it naturally, COVID is a very smart virus that deactivates your cells and makes sure that you don't recognize it. So you will have antibodies, like let's say you got COVID in March, by like August, September, October, you no longer have antibodies and you could get COVID again. So we don't know how long your antibodies from the vaccine last. A couple of the different companies have said it's about a year for now while they're still doing more research, but there is no official data or information that I can tell you with certainty. But I know it's better than getting COVID. I'll tell you that much. And that's the question out there too. Why do I have to take the vaccine and still wear my mask, stay 6 feet apart, wash my hands? What is the advantages of taking that vaccine if I still have to do the same thing as other people are doing? Yeah, I completely agree with that statement, right? Why am I doing this and still taking the vaccine? Because I don't want to get sick, right? Your options is not taking the vaccine and still getting COVID, right? You get COVID and you end up in the hospital when you could have prevented yourself from being in the hospital. It is 10 times worth it. 10 times worth it. We're not telling you to wear a mask and wash your hands and stay 6 feet because we want to restrict your life, or the United States wants to restrict your life, or the government wants to restrict your life.
We're saying this to protect yourself. And that means protecting yourself with a vaccine also, right? I understand you're tired of wearing these masks and washing your hands and staying away from the most people that you love the most, right? Yes. But that means that if you see the COVID vaccine and see the COVID virus and you got vaccinated, that you do not end up so sick that you end up with a breathing tube down your throat. And that makes it completely worth it. Okay. So, you know how some people get the flu vaccine and they get the flu? Is it the same with that one or is it different? So like I said, I can't tell you. I know people who are in between vaccines and they get COVID. There hasn't really been much data to show that once you're fully vaccinated that they got COVID, but it's not 100%. Like this type of data is still trying to come out and come out and come out. So there may be a chance that you get the vaccine, get antibodies, and still get COVID. But we do know 85% of the people who took the vaccine do not get the severe cases, do not get the moderate cases, do not get super sick from it. Versus your chances of that is like 90, 95%, like something super high. So Our country, Haiti, is as if COVID doesn't exist. Right. Why do you think that it's not as present? It is there. I don't want people to believe that it's not there. It is present in Haiti, but I think we are all so surprised that it's there, but not as the United States or other countries. I see my people not wearing masks or going to big parties, to bal, to carnival. So why do you think Haiti is so different than the rest of the world? I can only give you my personal opinion. I have no data or anything for that. I do know that I've had several talks with different doctors in Haiti, and I know that a lot of people just die and don't get counted as having COVID. They just don't make it to the hospital and they just die. So I don't know if it's a lack of labeling that makes it look like Haiti doesn't have COVID. It could be a lack of public announcements and public a push to let people know what COVID is, and it's not necessarily a bad thing. And if it's not coming from the government, if it's not coming from the top, it's not coming from the officials, you're going to end up with the kind of like a Trump factor where everybody believes it's a hoax and it's not real. And if the top people are telling you that, and you are just a regular merchant and you're doing this and say you're going to believe the same thing that they're telling you from the government. So I don't have data to tell you whether or not there is a milder form of COVID in Haiti, and that's why people aren't getting sick. What I do know is that a lot of them aren't getting counted. A lot of them are not making it to the hospital. A lot of them are not getting tested. So I don't think there's a real way to know the real impact of COVID in Haiti at all. All right, and talking about Haiti, in the beginning, you mentioned that you went to Haiti to help, right? To Mimbalé. I am a visiting attending at l'Hôpital de Mirbalais. I help teach emergency medicine and help train the emergency medicine residents there. And we graduated our first ER residents in 2015, I think, maybe 15 or 16. Okay. And what we do in the whole program is not about being dependent on foreign help at all. We've been rehiring our own doctors, and we train them and hire them and train them and hire them. And the visiting physicians, all we do is we help teach didactics, and a lot of it could be like from Zoom. A lot of it is like being backup in case some major disaster happens and they can call you and tell you about some cases. And I would spend a couple of weeks down there to get some hands-on teaching. And it's pretty fun. It's very satisfying. It must be so rewarding. Yeah. And thank you for giving back Thank you. We to appreciate our it. community
to our country. It's so good when our people can go get trained and go back and give back. It is important to give back. And we thank you for giving back. Your parents must be so proud. Yeah. I know Haitian parents always want their daughters, sons, and stuff. They always want you to be a doctor. Yeah, and doctor, I know your parents. Lawyer. Yep, very proud of you. But it's one thing to be a doctor. It's one thing to be a doctor, but it's another thing to remember where you came from. Yes. And give back. And I commend you for that. Exactly. Thank you. I appreciate Well, it. thank you so much. Thank you for your time. Thank you for educating us. Because I learned a lot. I don't know for you ladies. I am. And we appreciate you. We thank you. And I hope that our viewers took on all the information and will make a personal decision. We are not forcing people to take the vaccine. We just want to get the information out there. And we thank Dr. Harrigan for being there and educating us. And I hope that people will just do what they need to do. And then I'm going to say thank you. Thank you. I appreciate it. I'm going to say thank you, doctor, because you give us all the information. We're going to give you too some information. Protect yourself, because especially in New York, you're in the hospital, you have to protect yourself too. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. All right. Merci tout le monde parce que n'a dit docteur un bel merci parce qu'il tout donne un pile l'information là que me croit que nous tendez, make sure nous tendez et nous mettez en pratique. Mettez en pratique, exactement. N'a pour une pause, n'a pour retourner. Gade, Telebel Top, tout partout sur la terre sur Roku. C'est simple comme bonjour. De vous gen Roku dans la télévision ou bien gen ti boîte Roku à la caillou, Telebel Top en de dans la caillou. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Telebel Top, c'est la télé. Welcome back to Off Limit. J'en noté ouais, nous te gen Dr. Harrigan avec nous, qui sont ba nous pile bon information que nous t'étendez, j'en te dit nous déjà, tendez et mettez en pratique. Il t'a parlé en pile de vaccin en tout, qui en pile monde fait pour prendre. Et si nous pensons que si nous prenons n'a mourir, c'est pas vrai les amis. Pas écouter l'autre monde, pas écouter monde qui parler, qui dit nous non pas prendre, make sure nous faire devoir nous chercher bonne information. Mais ça qui est important, tout Berthine, elle prend un vaccin, c'est 1. Mettez 2 masques là, c'est 2. Quand on pas non seul, non, c'est 2 pour mettre. Laver main, pas le coller sur mon. Si ce n'est pas mon organe ici. Nous aimons coquer avec mon toi. Depuis jouer mon. Non, si ce n'est l'île pour nous pas dans business ça pour Non, mais pour nous faut nous non seulement pour prendre vaccin, si vous voulez prendre, mais aussi faut nous prendre précaution. Tête pas autour. Yo dit que gon proverbe qui dit capon le capon ça veut pas dire ou lâche pour ça, ça veut pas dire ou péri pour ça, c'est que et pas capon leur mon invite non fait tout dire comme ça m'pas venir non. Au contraire, ça veut dire ou intelligent ou prendre soin de tête ou protéger tête ou protéger famille, amis,
Parce que moi, je suis fait moi tout. Moi, je suis fait moi. Moi, je suis fait moi. Imagine nous faisons tout une année nous pas habillés. Voilà. Imagine au closet nous charger nous fait comme ça, neuf mettre belles souliers et que on nous pas qu'à sortir mais qui ça pour nous faire? Nous pas mourir pour ça. Plutôt qu'on nous souffrir. Oui. Et que après ça, nous avons rencontré, nous avons fêté. Mais première fête qu'il a fait après Covid, nous savons. Après la pluie, c'est le. Oh non, ouais, ma shopping gon bonne rad, belle petite rad dans closet là qui plein étiquette là d'ailleurs, je vais faire côté avec eux, m'obliger. Je pas d'accord non. Parce que vous doit habiller la caille tout. Oh, moi-même. Mbaka Je très fort dans ça. Je très fort dans ça. Je vais manger ta main et Oui. habiller chita pour manger. Non mais faut faire, sinon. Faut vous mettre un petit fiat, un petit beauté. What's the best occasion but you? You are the best occasion. So get dressed. Yes. Sit and eat. And eat. Bon, li va même pour moi parce que vous connaissez bagay moun m'a fait presse. So même you have your everything. everything. Même là pour tout. Bon, l'aime très pourquoi moi n'a pas l'aime de comprendre ça. Non, et pas seulement le gon moun nan Berthine, nous supposé faire tête ou plaisir tout. Ou faire pour. C'est pas pour moun seulement pour gagner. Habiller là, mettez bagay tout dans toute couleur dans jeu là. Et puis je prends mettez belle ti robe sous. Ou especially ou même mettez ti belle bout. Petit selfie ou là. Yeah. Et puis mettez sur Facebook là, puis tout le monde connaît que dans la route. Eh, on va habiller ou retirer ou pour dormir. Anyway, cause bagay Covid ça mes amis sont vraiment gros big deal lié. Si on monde compte son petit jouet petit, moi-même pour moi-même moi le pas jouet. Covid fait un pile tort. Covid fait un pile monde crier, Covid fait un pile famille. Il y a des gens qui perdent 2-3 monde dans la famille. Plus que 2. Pourquoi ça dure? C'est lors de famille à l'hôpital. Ou pas capable. Et puis mon nom mourir pour côté. Mon nom mourir pour côté. Docteur a te dit nous tout et faut mentionner ça encore. L'autre vaccin, ça va dire ou bon, ou fini maladie avec capon ou dans la rue. Non. Toujours continuer suivre même bagay yo. Mettez masque, 6 feet away. Tout bagay ça yo continue faire même bagay. Laver main, continue même genre malgré pour vaccin parce que vaccin lié c'est vrai mais il pas 100% pour dire ou covid free. Non, vaccin ça vraiment fait ça docteur a dit c'est que leur fin pour vaccin si par exemple virus là t'a venu attaquer corps ou pas aussi malade que ou t'es malade si pas prendre vaccin. Aussi, bon, pour qui ça demande pour continuer pour précaution parce que ou même pour un vaccin, mais quand l'autre monde qui pas comprendre donc ou gain droit faire simayer le ballon. Donc continuer prendre précaution nous li important continuer laver main nous, continuer mettre masque nous. On y a ces 2 masques même là là où mettre 2 masques. Il y a des gens qui disent que masque là peut se respirer mais comprendre que plutôt mettre 2 masques ou gon un petit inconfort que si on met ton tube dans gorge pour yo intuber côté à l'hôpital ou pour tout famille va ka venir well ou bien va même ben on dit infirmière merci en pile oui parce que en pile monde qui l'hôpital si c'est pas pour infirmière pas capable parler avec famille non c'est infirmière qui prend temps yo pour relayer famille pour faire parler avec yo des amis qui infirmière yo dit yo fait 1 heure de temps avant moun mourir yo était dans chambre avec moun. Donc, mes amis, moun yo ap bay vie pour vous. Protéger tête ou, protéger famille, protéger moun qui travaille dans l'hôpital. Oui, fait partie pour là. Nous sommes dit en pile belle cause là, en pile bonne information pour moun yo. Nous souhaitons que nous tendez ça que nous parler. Nous dit merci à tout le monde qui a participé avec nous, tout le monde qui a regardé et tout le monde qui était derrière la caméra et tout. Et nous disons belle merci avec Madame Esther qui était là avec nous. Nous avons que Darleine bat là avec nous encore et Esther était là pour des bonnes belles poches. Nous disons merci en pile Esther. Nous souhaitons l'autre fois que vous retournez là avec nous. Merci pour l'invitation. Bon, on connaît Darleine place là, Chéry. C'est même des un petit gens chaud pour donc n'attendons que nous souhaitons que vous reprenons, nous souhaitons que prochaine fois on là. Merci pour l'invitation, mesdames. Merci pour l'accueil chaleureux que nous avons. Et j'espère que nous t'es
Content? Enjoy. Oh, nous très contents. Nous contents pour accepter l'invitation. N'a dit tout le monde merci beaucoup parce que tu as été chita pour petit chaise bayo puis tu as gardé off limits. Nous connaissons off limits, c'est chaud pas nous. N'a parlé toute bagaille qui entre dans off limits. Tout ça pas qu'à connaître, pas qu'à comprendre. Venir dans off limits, ou comprendre tout. Nous parler de vaccin, comment vous prenez vaccin, comment vous protégez tête tout, mettez 2 masques, 4 masques, quantité de masques vous mettez. Lavez-moi, hand sanitizer, les nous pas faire gaz, mettez gants en main nous. Parce que il y a des gens qui sont méchants, moun nan fait maladie à l'alkembe, la fait gaz là avec mel. Tant pour mettez gants en main nous pour nous capables. Merci beaucoup. Caméra maintenant, tout le monde, il décore. Il décore. Merci un peu, il décore. Qui fait nous bien border et que nous gagnons tout. Chéry, qui veut nous bel encadrement à regarder là dans le studio. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.